Hi everyone. Today is August 28th, and this morning I was dropping off my kids. They were gonna go for a few days to a hotel with their grandparents, so we're trying to dropping them off at a midway point before they left. And then I was I had some classes in the afternoon, and before that I was working on a mandala. I was using the compass and a protractor with the different angles and the ruler, and that was the first time I had tried to do that with the compass. Uh, and I was really surprised how it turned out. At the beginning, I was just kind of guessing different angles, trying to do like halfway, but it was not at all accurate. Um, so the first one, I was just kind of doing some kind of a star shape, and then for the other um, um, circles, that the outer circles, I decided I wanted to check the angles to make everything more uniform, um, and so I could kind of design a few things based on the angles, and no longer kind of just guesstimating. And it turned out really well. I was really surprised how it came out, and so yeah, I was really happy to see how that looked, and sure it's over in another part of of the room, but I'll just kind of show this on my phone. But so this is kind of how it turned out. So um, yeah, if I can get that. The lighting's not great, but it's not coming up again. Yeah. So I was able to get like a yellow, orange, red kind of star in the middle, and then kind of a green, kind of lotus inspired, and then blue. I like the contrast. I like the green and the blue, and then was deciding to make like tulips with markers, like three sides, and then filling in with some yellow. Apparently, the way it looks here and from a distance, it looks like they're arrowheads, but it's actually just if I zoom in a little bit, it's the space that's in between the tulips. But it does create a really nice kind of a effect where it looks like there's arrows, and that's something I've seen from like the FedEx logo has like a what's called like a hidden arrow in between part of the letter E and the side of the letter X. So it's an interesting kind of accidental shape that kind of comes out when you're not really focusing on the flowers. So it's that's something that kind of reminds me of something like MC Escher could have experimented with like tessellations and shapes that kind of in the empty space. But yeah, I'm getting really interested in a lot of these, what I can do with making something 3D, or with the mandalas, like pop-up books and how they're designed and how things can move, and the angles of movement and the reach, and then these kind of optical illusions as well. The other day, I'm trying to make kind of a forced perspective with this shape
on. So this is with lighting and kind of a floor paneling, and then taking two motifs from these mandalas and then kind of overlapping them, and I was able to like trace and do some things with that as it was on another experiment where I was able to get it with the computer to be kind of expanded, even though like if it were the center, it would be in the middle, and then what would happen if it were kind of with some kind of a perspective that was kind of pulling it, warping it. So I'm trying to experiment with a lot of these things. I'm getting very curious about perspective and 3D illusions, and also doing this stuff by hand, not just depending on the computer to design the things, and kind of understanding what are the different angles for repeating some of these patterns. So it's really cool to be able to do something artistic and really start to understand what's going on with the design and colors and the shapes and what we see, and how like the 3D world can be kind of represented 2D and with different points of view. So I really am like curious about all these things and understanding how these things work, just experimenting with it. So yeah, I'm enjoying doing that, and I'm actually learning quite a lot through doing that. So all around me are colored pencils and markers, and so it's I love it that it's kind of like I can just pick something up and start experimenting with it. So I'm just trying to, like these things that above me, like this intention and action, and just be curious, keep learning, keep trying to discover things, and not stop. So yeah, that's about it for right now. Hola a todos, hoy es el 28 de agosto y en la mañana mis hijos se fueron con sus abuelos para un hotel, como hoy, mañana, miércoles, y el jueves van a empezar la escuela. Entonces son unos últimos días de vacaciones para disfrutar. Y yo tuve unas clases de inglés en la tarde, y también estaba experimentando con hacer una mandala con mi propio diseño, con un compás y los círculos. Al principio estaba intentando estimar los ángulos y las líneas rectas, pero me di cuenta que no estaba calculando precisamente, y el diseño en medio estaba un poco como no simétrico. Entonces con el siguiente círculo yo quería calcular los ángulos y hacer algo un poco más preciso, y luego ya se veía un poco más uniforme, y viendo como cada como 10 grados para llegar a los 90 en un cuarto del círculo. Y es muy interesante hacer esas cosas y aprender de perspectiva y la mezcla de los colores que me gustan, y entonces yo estoy viendo de
todo lo que he hecho estos últimos 4 meses con como un redescubrimiento del arte y colorear y tener más materiales y más curiosidad de qué pasaría si hiciera esto. Está como para una expresión artística, pues estoy disfrutando eso mucho. Y está dándome más confianza en hacer estas cosas. Y ahorita quiero aplicar esas ideas a enseñar y tener ese enfoque o esa concentración y pasión. Que voy a enseñar esto y voy a grabar un video. Todavía me estoy como trabando, pero poco a poco. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 28 août et je parle un petit peu sur la journée. Et puis ce matin, mes enfants sont allés à un hôtel avec leurs grands-parents pour quelques derniers jours de vacances avant de commencer l'école le jeudi. Et je profitais un petit peu aussi de faire un peu d'art avec des mandalas. Et c'est la première fois que je expérimentais avec un compas et plusieurs cercles et calculant comment la distance en centimètres et je faisais quelque chose un peu au pif avec la règle, mais j'ai vu que si je voulais continuer pour les cercles plus à l'extrême, je voulais recalculer précisément avec un protracteur, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, mais avec les angles précis. Et comme ça, j'avais des motifs plus symétriques, plus calculés. Et j'aime bien, ça a un très joli résultat. Et je suis en train d'apprendre plein de choses avec en perspective, en 3D, et, des illusions optiques et des motifs. Ce sont des choses que j'aimais beaucoup. Je me rappelle à l'école quand on faisait par exemple des tessellations et c'était des figures et il fallait faire en sorte que ça répète. Et oui, j'ai beaucoup aimé cette partie de mathématiques et géométrie et l'art. Et comme ça, c'était mélangé. Mais ça fait vraiment longtemps, plus de 30 ans que je, je ne refaisais pas ces choses-là. Mais j'aime beaucoup regarder autour de moi. Il y a des crayons de couleur, des feutres et des papiers que je peux dessiner et aussi un endroit pour mettre des autres des autres images que j'ai déjà fait et ça peut me donner des idées pour mélanger après. Donc c'est vraiment en faisant ça pendant 4 mois maintenant, c'est vraiment cool pour voir comment ça peut développer petit à petit. Et surtout quand il y a 4 mois, je voulais pas rater avec si je prends ce couleur-là ou qu'est-ce que ça va devenir pour ce dessin-là. Et maintenant, je prends ce que j'aime et j'y commence et à la fin avec cette image, j'avais pas besoin d'avoir toute la précision, j'avais plus de confiance à juste poum poum poum
et foncé. Et c'est cool de se rendre compte que ça peut arriver d'avoir plus de confiance. Et je regarde des vidéos où il y a des gens qui font de la peinture et je vois qu'il y a une image en crayon et ça donne la forme et là-dessus ils peuvent mettre la peinture et comme ça c'est pas vraiment essayer de peindre 100% de l'imagination. Il y a quelque chose tracé. Donc, oui, c'est vraiment cool d'apprécier tout ça et d'essayer pour moi-même. Hallo an alle, heute ist der 28. Tag und heute Morgen meine Kinder sind zu Hotel mit ihren Großeltern gegangen und ich hatte einige Stunden auf Englisch und auch ich habe ein bisschen Kunst gemacht, zum Beispiel Mandalas und es ist die erste Mal, dass ich mache es mit einem Campus. Andere Dinge, das habe ich gemacht, ist mit die Computer und mit die Printer und heute I wanted sehen, was kann ich machen, ich allein und mit meiner Imagination und es funktioniert, es hat sehr gut funktioniert und ich lerne viele Dinge mit es und ich möchte weiterhalten und mehr Ideen zu tun. Und ich möchte machen es mit die Stunde auf Englisch und ich habe diese Idee und ein Video und aber es ist hilfreich mit Kunst und lernen die Dinge und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 28, parlo un po' del giorno, nella mattina i miei figli sono andati al hotel con i loro nonne o nonni, grandparents, perché il giovedì è il primo giorno della scuola e per questo ci sono alcuni giorni per vacanze e ho fatto alcune lezioni di inglese e ho passato tempo per fare arte e ho voluto fare mandala senza computadora. Voglio dire che ho fatto con un compass, un circolo e altri circoli e con l'immaginazione ha funzionato molto bene, mi è piaciuto molto questo mandala che ho fatto e sto imparando molte cose per prospettiva, tre dimensioni, illusioni ottiche e voglio continuare ogni giorno e intentare molte cose
e mi piace molto questo e voglio applicare questa ispirazione e confianza ai miei video per insegnare inglese. E questo è tutto. Всем привет! Сегодня 28 августа, и сегодня утром и мои дети поехали в гости с них дедушкой и бабушкой, потому что вторник это четверг, это будет первый день школы, и это значит, что они имеют 3 дня каникулы. И у меня было занятие на английском, и также я делал искусство, арт, мандалас, и я хотел делать что-нибудь без компьютера и без принтера. И это работало очень хорошо, и я изучаю много вещей, перспектив, 3 дименсионов, и я хочу иметь этот confidence, чтобы делать новые видео для английского. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.